நம்மளுடைய மலேசியா ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாசத்துல ஓபன் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோல கண்டிப்பா சொல்றேன். இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. 1 கிலோ ரைஸ் 1 கிலோ சிக்கன் வச்சு ஒரே தம் பிரியாணி செய்ய போறோம். மக்களே, நான் உங்க ஜப்பார் பாய். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ ரைஸ் 1 கிலோ சிக்கன் வச்சு ஒரே தம் பிரியாணி செய்ய போறோம். எல்லா அளவுகளும் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தது. அதனால நம்மளுடைய மேனேஜர் தான் வந்து இன்னைக்கு இங்கிலீஷில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. Hello everybody. As per your request, all the people who have visited Jabbar Bhai Dubai has been giving us a request. Kindly make us a video, at least a video in which with Bhai style, where we can explain how to make a biryani. And all his biryanis are very simple to make, no secret ingredients. All the things are available at your household, and the simple method, you do it as Bhai says, is going to come out very well. You're going to rock it today. Let's start, brother. நானும் இங்கிலீஷ்லயே பேசுறேன் பாருங்க. ஆரம்பிச்சலாம் பாய். Oh yes. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம், இதை புடிங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். இந்த அடுப்பு பாத்தீங்கன்னா அது ரெடிமேடா வந்து UAE முழுவதும் கிடைக்குது. மற்ற நாடுகள்லயும் அமேசான்ல கூட கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து ஒரு சிலிண்டர் வரும். இந்த ஒரு சிலிண்டர்ல வந்து பிரியாணி 1 kg பிரியாணி போட்டுடலாம். What Bhai is trying to say is these kind of portable stoves are available everywhere. Even in Amazon, you can even order also. And this is very flexible. You can do it at home, you can do it at your garden. You can also take it to any place outside and easily make a cooking. And he's going to do this whole biryani in this. So you can see how it is done. Yes, brother. இப்போ பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ பிரியாணி 1 கிலோ கறி அல்லது 1.5 கிலோ கறி இல்லை 1.25 கிலோ கறி 1.5 தான் லிமிட். சரியா? அதுக்கு சைஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றினா 5 லிட்டர்லேருந்து 6 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். அதே நேரத்தில் 10 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி பெருசாக வச்சு செஞ்சுக்கலாம், பண்ணக்கூடாது. 4 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி பாத்திரம் வச்சிங்கன்னா தம் ஆகி நம்ம தம் போடும்போது அப்படியே மூடி மேலே வந்துடும். ஏன்னா அரிசி அப்படியே மேலே வரும் இல்லையா தம் ஆகும்போது. ஸோ அதனால கரெக்டாக வந்து இந்த அளவு மட்டும் பார்த்துக்கணும். What he's trying to tell now is when you're going to keep a vessel on the biryani, you should always make sure the vessel is capable of containing around 5 liters of water. And we are going to make a biryani of 1 kg rice and 1 to 1.25 kg of chicken. So this is very important. Kindly make sure the vessel you are using is containable at 5 liters possible. பெருசா இருக்க கூடாது. Exactly. And it should not be too big also. As you can see, the fire won't be set easier. So yes. Make sure the size is right and appropriate. இதுல 1.5 கிலோ பிரியாணிக்கு மேல செய்ய முடியாது இந்த அடுப்புல. ஏன்னா பிகாஸ் இதோட பர்னர் வந்து சின்னது. Correct. See, நான் ஆன் பண்றேன். And kindly make sure in this particular setup what we are having today, we can just make a biryani which is around 1.5 kgs. And don't make an idea that it's going to be a big group, it's going to be tough. This is for about 7 to 8 people, 6 people can have this. Yeah? Thank you. Well, 400 கிராம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். 400 grams of sliced onions. Thinly sliced, 400 grams. Oil, 200 gram. This is oil, and as Bhai always says, always he uses sunflower oil. You can also use other oil like groundnut oil, wheat bran oil, கடலெண்ணெய், rice bran oil, like that you can use. Yeah. So this is 200 we are putting. இப்போ சில பேர் நினைப்பீங்க எண்ணெய் முதல்ல சூடாகணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு அதை சூடு பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் போடணும். வேண்டாம். ஏன்னா கற்றுக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த பதம் தெரியாது. எண்ணெய் சூடாக இருக்கும், கிட்ட போய் அந்த வெங்காயம் போட்டோடனே மேலே எண்ணெய் தெரிக்கும். ஸோ அந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் நம்ம எடுக்க வேண்டாம். இதுவே ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வதங்க ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? What is trying to tell you is usually the belief is you have to put the oil first, the oil has to be heated, and then you have to put the onions. That's not necessary. What is trying to tell you is if you are a new beginner, you are trying to do something new, you can all put it at the same way. And this is always Bhai says, this is what he does for 10 kilo, this is what he does for 1000 kilo also. Same method. ஏலக்காய் 1 gram. Cardamom 1 gram. லவங்கம் 1 gram. Cloves also 1 gram. பட்டை 1 gram. Cinnamon stick 1 gram. இது வந்து ஸ்டார் அனீஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா யூஏஇயில் வர இன்க்ரீடியன்ஸு இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த கொத்தமல்லி புதினா ஒரு நாட்டிலேருந்து வருது. தக்காளி அதில் வந்து ஃப்ளேவர் அந்த அளவுக்கு இல்லை. அதனால் நான் வந்து சென்னையில் செய்யும்போது இதெல்லாம் போட மாட்டேன். ஸோ இங்கே செய்யும்போது 1 கிலோ பிரியாணிக்கு இந்த ஸ்டார் அனீஸில் 5 இருக்கும், அந்த ஸ்டார் மாதிரி விரிஞ்சிருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு 2 காம்பு மட்டும், அது பாருங்கள், இந்த 2 காம்பு மட்டும் போடுறேன். Usually what he says is, many of you who have seen Bhai's video, you would have all seen he uses only those 3 spices. But why he is using star anise is usually because in Dubai there are ingredients coming in from various places.
like vegetables and other stuff. So just to enhance the flavor, he is putting this little piece of star anise into the mixture. So this is exactly how we are going to do it. And as you all see, once it starts, now you can see the difference also. And it will keep on going on, and we will tell you when to stop. Yeah, just keep on doing it, not much, easily. இப்போ இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னிறமாக வதங்கணும் சரியா. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, சும்மா இதை விட்டுறணும். கிண்டிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அந்த ஆயில் வந்து ஆறும்போது சீக்கிரமாக வெங்காயம் வந்து அந்த ப்ரௌனிஷ் வரதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கிண்டவே வேணாம், சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படி ஒரு சுற்று முடிஞ்சு போச்சு. A very important point what Bhai is trying to say here is, you should not keep on doing it and stirring it. We are just going to do it, and it itself will start cooking. And the onion will start to get translucent, little bit of transparent it will get, and it has to get little brown. It should not become dark, because Bhai always says the main color which gives for the biryani is from this, the way it turns to brown and the middle part. So he will show you exactly at when we have to do it. And like he said, don't keep on doing it, leave it 1 minute, after that give a stir and then do it. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எப்படி வந்து நம்ம நிம்மதியாக சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி நிம்மதியாக குக்கிங் பண்ணணும், பேஷனோட பண்ணணும். அப்போ தான் அதோடைய அவுட்புட் நல்லா வரும். நம்ம ஒரு சமையல்னோடனே கஷ்டம் நினச்சிட்டு அப்படி இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, ரிலாக்ஸாக பண்ணணும். Many of you who have already seen Jabbar Bhai's video, he always keeps saying cooking is a passion. It is not to be done in a very hurried manner, or it should not be done in a way of quick ways, That's the reason he's saying do it slowly, do it with passion. Then the biryani would come out great, as he always says. இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ள நான் ஒரு டீ சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். மூடியை ஓப்பன் பண்ணணும். எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னா, இப்படி தூக்கிடக்கூடாது. டக்குன்னு வந்து இல்லை இங்கேருந்து இப்படி தூக்கிக்கிட்டோன்னா உள்ளேருந்து அந்த ஆவி பட்டு கை டேமேஜ் ஆகுது. இப்படி வலிச்சிடணும். பாருங்க எப்படி வருது ஆவி. As you just saw, it's always been Bhai has been telling us and his own experience, whenever you are trying to open the lid, it should always be sliding way. Yeah, you should not open it this way. As you saw the vapor coming out, it's in a very hot condition. Many times Bhai has said his skin has been scalded because of the heat. So always keep in mind. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ், ஒரு பீஸ் வந்து 60 to 70 கிராம். Now you're going to add the chicken. As you can see the size of the piece, one chicken can be cut into 10 pieces. Yeah, 10 to pieces. இந்த மாதிரி இதில் மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிண்டிக்கிட்டு இப்போ இந்த நேரத்தில் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் ஹை கொடுக்கணும். As you can see now, as Bhai has put the chickens, it has been cut to a pieces which are around 50 to 60 per piece. So that's how the quantity should be. And now you can see how it has been dipped into the method. எதனால் இப்போ நான் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து மசாலா லோ ஃப்ளேமில் கொதிச்சுட்டே இருந்தது. அந்த சிக்கன் போட்டோன்னே என்ன ஆகிடும்னா மசாலா வந்து அப்படியே காம் ஆகிடும். அதனால ஒரு ஹை ஃப்ளேம், அதுக்கு ஒரு ஷாக் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லோ ஃப்ளேம் வந்துடலாம். As you can see, the flame what we have kept was very low. Now as soon as we put the chicken, Bhai has increased the flame because he wants to infuse the flavors into the chicken. So he has increased the flame. இப்போ கொதிக்குது பாருங்க. இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மறுபடியும் லோக்கு கொண்டு வந்துடலாம். As you can see, now it is in boiling point. Again, Bhai is switching off to low flame. And we are going to close it again. இப்போ வந்து ஒரு 15 minutes அப்படியே விட்டுறணும். சிக்கன் வந்து ஒரு 50% பாயில் ஆகணும். As you can see now, we are just going to leave it as it is for about 15 minutes. And then the chicken would cook around 50%, it will be cooked. And also in low flame. The flame is low now. லோ ஃப்ளேமில் வச்சா தான் சிக்கன் வந்து சீக்கிரம் வேகும். சிக்கன் மட்டும் கிடையாது, எல்லா மீட்டுமே நீங்கள் எவ்வளோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அவ்வளவும் லேட் ஆகும். Bhai has always been saying slow cooking. And that's the main reason the chicken will get slow cooked, flavor will enhance. Not only for chicken, for all meats, it has to be in a slow flame. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு விட்டோம். ஒரு 3 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமு, 7 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், சிக்கனை போட்டுட்டு ஒரு சும்மா ஒரு லைட்டாக ஒரு ஹை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேம்லேயே 15 நிமிஷம் வச்சுருக்கோம். இப்போ டோட்டல் 25 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சா. இது வந்து ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, வடி பிரியாணி ஓட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே தம்மில் வேணும்னா இந்த ப்ராசஸ்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும். இப்போ மூடியை வந்து இதே மாதிரி தான் பாருங்கள், ஸ்லைட். ஏன்னா 15 நிமிஷமாக அப்படியே மூடி இருந்தது, புகை பார்த்தீங்களா அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இது சூடாக இருக்குது, நான் இங்கே வைக்கிறேன். As you have seen, what Bhai has told us, the total time what we have consumed now is about 25 minutes, which has been divided into 2 parts. The first part was around 10 minutes, in which 3 minutes it was in high flame, and then we reduced to 7 minutes and it was in low flame.
and then we covered it, we put the chicken in, we covered the whole process, and again on low flame we cooked for 15 minutes. Yes. இப்போ இந்த சிக்கனை கிண்டுவோம். நடுவுல ஓபன் பண்ணக்கூடாது. Kindly make sure don't open the vessel in between. Now we are going to give a turn. இப்போ இந்த சிக்கன்லாம் பாத்தீங்கன்னா 50% வெந்திருக்கு. If you can see the chicken now, it has been cooked 50%. இப்போ அந்த பேலன்ஸ் பாதி தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதை ஊத்திடலாம். Now we are going to pour the balance water. As you can remember, we had put 1.25 liters, half was put before, now the existing half. இப்போ மொத்தமா கிண்டி விட்டுட்டு என்னடா இது துண்டு துண்டா செய்யறாரு அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. நம்ம அந்த பாதி தண்ணியில் அந்த சிக்கன் போட்டு வேக வைக்கும்போது இதில் ஸ்ட்ராங்கான காரம் இருந்திருக்கும், ஸ்ட்ராங்கான உப்பு இருந்திருக்கும், உப்பு கண்டென்ட். இப்போ தண்ணி போட்டோன்னே கரெக்டாக நியூட்ரல் ஆயிருக்கும். அப்போ அந்த ஸ்ட்ராங்கான இதில் வச்சு அந்த சிக்கனை நம்ம 15 நிமிஷம் குக் பண்ணதுனால அதில் உப்பு காரம்லாம் நல்லா போய் சேர்ந்துருக்கும். As you can see, what Bhai is trying to say here is, you all can feel why we had put so much of thing and covered it up. Now, as the time goes up, the chicken had sucked in all the flavor, the salt and stuff. Now, you can see it's all ready to, that's the reason we have put it in. ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருந்தது, புகை வந்தது பார்த்தீங்க. இப்போ அந்த தண்ணியை ஊற்றினோடனே மறுபடியும் காம் ஆயிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஹை ஃப்ளேமுக்கு நம்ம போயிடுவோம். As you can see, we have just put all the vapor was coming out. Now, since we added water, again we are going to put it in high flame. இப்போ தட்டு மூடிடலாம். We are going to close the vessel. நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் ரைஸை வடிச்சு போடலாம். After it's going to give a good boil, we are going to put in the rice. Yes, 5 to 10 minutes நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வேகட்டும். 5 to 10 minutes is going to have a fast cooking with a closed lid. பிரதர், இப்போ வந்து லிட்டை அதே மாதிரி தான் 10 நிமிஷமாக விட்டுருக்கோம். Correct. அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறோம். Very good. ஓப்பன் பண்ணி இது மேலே வச்சிடலாம். Yeah. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா கொதிக்குது. Very good. ஒரு மிக்ஸ். One mix. Now you can see the masala is being boiling. Bhai is giving one mix. எஸ், மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது. Medium flame. இப்போ அரிசி வந்து ஆமாம், அரிசி வந்து வடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம சென்டரில் போடுவோம் அரிசி. We have already strained the rice out of water and we are going to pour it in the middle of the vessel. இப்போ இந்த அரிசியை போட்டுட்டு கிண்டணும் பொறுமையாக. Yeah. வேகம் இப்படி கிண்டினா அரிசி உடஞ்சிரும். பாருங்க எப்படி. As soon as we have poured in the rice in, kindly make sure you do a very slight and slow process of mixing it. Don't do it in a very fast way. The rice might break and the chicken pieces might get broken. So kindly make sure you do it in a very light manner. எஸ், இப்போ டிப் பண்ணிட்டு ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேருந்து ஃபாஸ்ட். Now, as you seen, the flame has now from medium to fast. We are going to make it after the dip. You can see the dip now. ஆமாம், இப்போ இந்த நேரத்தில் அரிசி போட்டுட்டோம், மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஆயில் எல்லாத்தையும் நகட்டிட்டு வெறும் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துப்போம். இப்போ பாருங்கள் நகட்டியாச்சு. At this time, kindly make sure, take a spoon and kindly stir the oil in between so that it won't come into the testing. Yes. Now he is going to test the salt. யா, காரம் கரெக்டாக இருக்குது. எப்படின்னா லேசாக தொண்டைக்கு உரைக்கணும், புளிப்பு லேசாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தெரியணும். எலுமிச்சம்பழம் வந்து போட்டு தான் ஆகணும்னு அவசியம்லாம் கிடையாது. தக்காளி போட்டிருக்கோம், தயிர் போட்டிருக்கோம், அதிலே புளிப்பு தன்மை வந்துடும். இருக்குது உப்பு மட்டும் நம்ம ஆரம்பத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் தெரியுமா, அந்த உப்பு இப்போ போடலாம். எப்போவுமே அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் தான் செக் பண்ணணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான அந்த உப்பு காரம் தெரியும். As you have seen, Bhai's famous word is uppu puli karam, which means there should be chilliness, there should be lemon sourness, and there should be a light of thing in it. Yes. Okay. Now, as you have seen, he has kept a little bit of salt separately. Now you can see that he has added a little more salt to make it all perfect. First 30 gram, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 10 gram. Actually, he had put 40 grams in total. Initially, he has put 30 grams, and now after he has checked, he has put in extra 10 grams. பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ளேம்லேயே நான் என்ன பண்ணேன், லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தேன். இப்போ ரைஸும் மசாலாவும் லெவலாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரைஸ் போடும்போது உள்ளே இருந்தது, இப்போ லெவலாக இருக்குது. அது என்னன்னா ஒரு பாதி பாயில் ஆயிடுச்சு ரைஸ். As you can see, when Bhai had put in the rice, it was little bit watery. But now 3 minutes of cooking, it has come to the level. இப்போ இந்த நேரத்தில் தட்டை மூடிட்டு ஃப்ளேம் லோக்கு கொண்டு வந்து 15 நிமிஷம் கழிச்சு தம் எடுத்தோம்னா சூப்பரான பிரியாணி. At this time, you are just going to make it again low flame and he's going to put it in dum for 15 minutes. And then the beautiful aromatic biryani, Jabbar Bhai famous biryani will be ready. இப்போ இதில் கேப் இருந்ததுன்னா நம்ம ஏதாவது வெயிட் வைக்கலாம். இதில் கேப் இல்லை, நல்ல கரெக்டான லிட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து வெயிட் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Kindly make sure there are no gaps in between. So what Bhai is trying to say is, if there are any gaps, then you have to put in a weight on top of it. But for this, it's not necessary. 15 நிமிஷம் கழிச்சு பார்ப்போம். Very good. We will be seeing it after 15 minutes. இப்போ ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் தம்மு. இப்போ எடுப்போம். எஸ், நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி செஞ்சுருக்கோம். கடவுள் இதில் என்ன வச்சுருக்காருன்னு பார்ப்போம். சேம் அதே மாதிரி தான் லிட்டு.
We have already waited 15 minutes and now we are going to open it. MashaAllah. See how he has come out. ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்து அப்படி அவ்வளோதான் சேமியா. See? This is exactly the way you should break the rice. Wow. Bhai, looks like semia only, bhai. Yeah. வடி பிரியாணி போட்டால் கீழே மசாலா இருக்கும், மேலே ரைஸ் இருக்கும். ஒரு சைடில் இருந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கழட்டும். இப்போ இது ஒரே தம் பிரியாணின்றது நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். கறி வந்ததுன்னா கறி எடுங்க, ரைஸ் வந்ததுன்னா ரைஸ் எடுங்க, போட்டு எல்லாத்தையும் கிண்ட வேணாம். இப்போ கறி எப்படி வெந்திருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போமா? As you know, Bhai, what he's saying is there are two methods of biryani, the vadi method and the other one. Now we have done the other method, single dum. So what he's saying is the rice and thing will be mixed already. So no need to break the rice as we are doing the other stuff. Straight away you can remove, and now he's going to check the tenderness of the chicken, how it's cooked. Wow. சும்மா பிரஸ் பண்ணும்போதே உடையுது பார்த்தீங்களா? What he's saying is once you just press it slightly, it's breaking into a thing. So which means it's very well done. Yes. இப்போ இதை வந்து ஒரு 15 minutes கழிச்சு சர்வ் பண்ணணும். பிரியாணி தம் எடுத்த உடனே சாப்பிடக்கூடாது, சரிங்களா? ஏன்னா அந்த மசாலாலாம் செட் ஆகட்டும். Yeah, he's just saying once it's there, just close it down for 15 minutes, let more, it will be on dum, then you can serve it, it will be perfect. Yes. இப்போ வந்து அடுப்பை அணைச்சிரும். Now we have off the stove. 15 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பிரதர் சாப்பிட்டு காமிப்பார். Thank you. Sure. Thank you, bhai. Thank you. After 15 minutes, we'll serve it and see. பிரதர் 15 நிமிஷம் ஆச்சு. Exactly. ஓபன் பண்றோம். We are opening after 15 minutes. The flame is off. ஆமா. இப்போ பிரியாணியை சர்வ் பண்றோம். பாருங்க. Very nice. பிரியாணியா சேமியாவா? It is like semia only. I cannot say it as rice. And the rice, you can see it's all not connected. All very single rice. நீங்க தான் சாப்பிட போறீங்க. Very nice. Thank you so much, bhai. It has always been a dream for mine to be with Jabbar Bhai and do this. And as per your request, I had told Jabbar Bhai to do this, and I'm so happy. You all should try it and see how it comes, and I'm going to test it now. My biggest passion. Very nice. What can I say? I don't have words. You can check and see the chicken also. Yeah. ஏன்னா கறியில நல்ல உப்பு எல்லாம் ஏறி இருக்கான்னு பாப்போம். Perfect, bro. இப்போ நம்ம இதுல இந்த பிரியாணி கலர் எப்படி வந்தது பாத்தீங்களா? All natural. Yes. See what he's trying to say is the color, we have not used any artificial coloring. It's all natural. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ஸ்பைசஸ் எதுவும் போடல, நெய்யை ஊற்றலை, எதுவுமே சேர்க்கலை. இதில் வெறும் சிம்பிள் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இதை வச்சே அப்படியே தாளித்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரான டேஸ்டான பிரியாணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். The main thing here I want to emphasize again is Jabbar Bhai's simplicity of the ingredients usage. The same method is being used in all his catering business, all the restaurants, same method he's using. No artificial coloring, nothing at all. And see the outcome. This is how exactly it comes. So you can all try and see, and sure that 1 or 2 times there might be some issues, but it will come out very well. Do try. All the best. வடி பிரியாணியில் தான் வந்து அந்த 100% டேஸ்ட் கொண்டு வர முடியும். ஒரே தம்மில் வந்து அந்த 75-80 தான் வரும். பட் நம்ம ஒரு 99 கிட்ட நெருங்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தடில் செய்யும்போது. என்னுடைய தமிழில் இவருடைய இங்கிலீஷில் ஏதாவது குறையா இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய மலேசியா ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதத்தில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஸோ பாய். Thank you so much. Bye.